Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich genieße gerade einen kleinen Snack. Herzlich willkommen zu meinem Channel und zwar zu einem neuen Video. And as you can now see, jetzt kann man mein sehr schönes Gesicht sehen. I am now the proud owner of a what is this thing called? A Suirui Full HD 180p USB webcam. So, fancy stuff. But I'm a man of my word and I promised you. And so, and I mean $16 on Amazon, not a bad deal. Anyway, jumping into the article, which by the way, I found this great section on Bild that is now one of my new favorites. So if you go to Ratgeber, which is advice, and then you go down to Mein Geld, it's kind of like talks about like personal finance. You know, I work in public accounting as my day job. I know you're shocked to hear I don't do this for a living. But so I work in public accounting as my day job, and so much like true crime, I am super interested in finance and, you know, stock market type stuff. And also, you know, personal finance, which is what this article deals with. So, yeah, los geht's. Die Schlagzeile. Mach nicht reich, aber entspannter. 5 Pscyho-Tricks für den Umgang mit Geld. So it says, they won't make you rich, but you'll be more at ease. 5 mind tricks or psychological tricks for handling your money. Der Chef war heute gemein. Eine neue Klamotte könnte trösten. Shopping als Belohnung kann schnell teuer werden, weil das Gehirn lernt, dass uns dieses Verhalten schnell Befriedigung verschafft. It says, boss was mean today. Some new clothes could console you. ... Rewarding yourself with a shopping trip can get pricey fast because the brain learns that this behavior provides immediate satisfaction. Sounds true. I mean, sounds reasonable to me. Konto überzogen, unbezahlte Rechnungen. Es stehen große Anschaffungen an. Geldsorgen kennt fast jeder, nicht weniger bringen sie um den Schlaf. Denn Geldnot bedeutet oft auch Sorge um den Nachwuchs, den Lebensstandard, was Familie und Freunde davon halten. Wie entwickeln wir ein gesundes Verhältnis zu Geld? So it says, accounts overdrawn, unpaid bills, big purchases in the works. Almost everyone has financial woes or financial worries. Geldsorgen, literally money problems. Many of them can't sleep at night. After all, financial difficulty often also means concern for your children, your standard of living, the opinions of family and friends. How do we develop a healthy relationship with money? That is a good question. That is the age-old question. Anywho, should I start an ASMR channel? I feel like that could be good. You can't have too many revenue streams these days. You never know, not with this economy. Okay, anywho, the article continues. Wichtig vorab, wer Stress mit seinen Finanzen hat, muss natürlich an die Ursache der Geldprobleme ran. Bei wem sich unbezahlte Rechnungen stapeln, der sollte besser nicht den Kopf in den Sand stecken und die Umschläge einfach ungeöffnet lassen. Das lässt die Geldprobleme nicht verschwinden.
So, an important heads up, those who are stressed about their finances must, of course, get to the root of their money problems. If you've got bills piled up, it's best not to bury your head in the sand and simply leave the envelopes unopened. That will not solve your problems. Wer sich aber Sorgen macht, weil zum Geldende jedes Mal noch Monat übrig ist, für den hat die Neurowissenschaftlerin Professor Dr. Mirche Bühler 5 schlaue Psychotipps für ein gesundes Verhältnis zu Geld und wie man bewusster finanzielle Entscheidungen trifft. So it says, but for those worried when they have money left over at the end of every month, neuroscientist and Professor Mirche Bühler has 5 prudent psychological tips for a healthy relationship with money and how to make more conscious financial decisions. Professor Dr. Mirche Bühler, just as a heads up for those who are unaware, so in German, the way that they express honorifics, you know, things like professor and doctor and, you know, all that kind of stuff is different than in English. So in German, you can use more than one honorific at a time, which is what they're doing here, because the article writes Professor Doctor. Now in English, we would just use one or the other, because if we say, you know, Professor Mirche, well, then it's implied that she's a doctor. But, you know, if we just refer to her as Dr. Mirche, that doesn't necessarily mean that she's a professor. We would need more, you know, contextual information for that. But, yeah, that's just kind of how they do it in Germany. So ist das Leben. So yeah, just wanted to point that out. So Professor Dr. Mirche Bühler, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Wirtschaftspsychologie, that word, I have trouble with that word, und Neuroökonomie. It says, Mirche Bühler, Professor Mirche Bühler, neuroscientist and professor of business psychology and neuroeconomics. Oh, neuroeconomics, what is that? That sounds really interesting. I'm gonna look that up. Neuroeconomics. The application of neuroscience tools and methods to economic research. That's super interesting. I'd never heard of that before. Yeah. Neuroökonomie. Also, der erste Schritt. Nicht mit schlechter Laune einkaufen. So it says, don't go shopping when you're in a bad mood. Mit schlechter Laune. Mit schlechter Laune. Das kennt doch jeder. Impulskäufe aus einer Laune heraus, um sich was Gutes zu tun, weil es im Job gerade nicht läuft oder zu Hause dicke Luft ist. Allzu oft bereuen wir diese Anschaffungen schon direkt danach. Das Gadget verstaubt im Schrank, die Klamotte bleibt samt Preisschild nach dem Auspacken einfach hängen. So it says, we've all been there. Making impulse purchases on a whim as a way to treat yourself, because things aren't going well at work, or there's trouble at home. All too often, we regret these purchases right after making them. The gadget gathers dust in the closet, the new clothes are left to hang after being unpacked, price tag and all. Laut Professor Bühler treten diese Situationen am ehesten auf, wenn wir schlecht gelaunt oder gestresst sind. Beide Szenarien enden oft in Impulskäufen und fragwürdigen finanziellen Entscheidungen. Die Wissenschaftlerin sagt, Quote,
Das Kontrollsystem im Gehirn, mit welchem wir langfristige Ziele erreichen, unsere Finanzen planen, Belohnungen hinauszögern und Impulsen widerstehen, ist außer Kraft gesetzt. Stattdessen übernimmt das Belohnungssystem und fordert diese sofortige Befriedigung, die uns ein besseres Gefühl geben soll. 2 Paar Schuhe zum Preis von einem? Klingt verlockend, Geld ist trotzdem weg. So, it says, according to Professor Fauth-Bühler, these situations are most likely to arise when we're in a bad mood or stressed out. Both scenarios often end in impulse spending and dubious financial decisions. The scholar says, our brain's control system, which we use to achieve long-term goals, make financial plans, delay gratification, and resist impulses, is suspended. In place of this, a reward system takes over and demands immediate satisfaction, which supposedly makes us feel better. 2 pairs of shoes for the price of 1? Sounds tempting. Nevertheless, your money is still gone. It's a good way to look at it. Also, der zweite Schritt. Kein Stress-Shopping. Zeitdruck ist der Feind des rationalen Denkens. Fauth-Bühler. Quote. Wenn wir keine Zeit haben, mögliche Alternativen und Konsequenzen zu überdenken, übernimmt das Belohnungssystem. Und das ist nicht nur für maximale Befriedigung zuständig, es triggert auch alte Gewohnheiten. Die Folge: wer 2 Wochen später in einer ähnlichen Situation steckt, wird dieses Verhalten wahrscheinlich wiederholen. It says, time constraints are the enemy of rational thought. Fauth-Bühler says, when we don't have time to consider potential alternatives and consequences, the reward system takes over. And this isn't just responsible for achieving maximum satisfaction, it also triggers old habits. The result: those who find themselves in a similar situation 2 weeks later are likely to repeat this behavior. Ein erster, aber entscheidender Schritt zu bewussterem Geld ausgeben, sich seinen Muster bewusst zu sein. Fauth-Bühler empfiehlt, quote, identifizieren Sie die Auslöser, zum Beispiel Verkaufssaison, und Situationen, zum Beispiel ein Einkaufsbummel nach einem unangenehmen Tag, die dazu führen, dass Sie impulsiv Geld ausgeben, und versuchen Sie, diese zu vermeiden.